Okay, next topic tayo. So, using rational roots. So, under pa rin to ni radicals and rational expression. So, ano ba yung using rational roots? So, ano ba pag sinabing rational roots? Okay, so in using rational roots, although square roots are the most common rational roots, so napaka-common daw ng square root. So, we can also find cube roots, fourth root, fifth root, and more. So just as the square root function is the inverse of the square root function, these roots are the inverse of their respective power function. Okay, kunwari si cube root. So, ang inverse niya ay 3, kunwari ang ating, cube root of, ano ba ba? Ano ba pwede? 27. Cube root of 27, ang equivalent niya ay 3 times 3 times 3. So, 3 times 3, 9 times 3, 27. So, yung inverse niya. So, 3 beses. So, this function can be useful when we need to determine the number that, when raised to a certain power, gives a certain number. So, nakadepende pa rin sa root niya or the power para malaman natin kung ano ba yung kanyang rational root. Okay, nakadepende po sa exponent or dun sa nth root na tinatawag sa radicals. Okay? So, tumo tayo sa principal nth root. So, if A is a real number with at least one nth root, so then the principal nth root of A written as nth root of A ang basa is the number with the same sign as A that when raised to the nth power equals A. So, the index of the radical is n. So, ang tawag dun sa 2, yun, di ba, square root of A, kunwari, square root of A. Yung 2, dun sa root natin, ang tawag dun ay index of the radical or index, radical index. So, yun ang pwedeng tawag dun sa n natin dun. It's either index of the radical index, or the index, simply. Okay, next. So, using rational exponent. So, in using rational exponent, so radical expression can also be written without using the radical symbol. So, we can use rational or the fractional exponent. So, the index must be a positive number. If the index n is even, then A cannot be negative. So, bawal daw si A na maging negative. Okay? So, kapag daw even yung ating tawag dito, ang ating value ng n natin, a to the n, a to 1 over n yan ha, hindi magkapantay yung dalawang yan. So, mamaya, i-rewrite natin yan. So, hindi lang masyadong naipakita ng ayos ng ating PowerPoint yung a to the 1 over n. Konting pantaas. Pero nakataas naman siya, hindi naka-level sa a. Okay? So, kailangan daw si n natin is positive integer. Kasi, positive, hindi pala, even integer. Kasi, ang mangyayari niyan, kapag negative yung A natin, undefined yung sagot. Kasi, di ba, there's no square root ang negative numbers. Okay? So, yun yung restriction sa dyan. Okay? So, A to the 1 over n power is equals to nth root of A. So, pwede pa lang i-transfer si yung fractional yung exponent natin into a rational into nth root, kumbaga. Naka-nth root siya. So, gagamit tayo ng radicals. Pwede pala natin siya i-transfer. Okay. So, we can also have rational exponent with numerators other than 1. So, yung kanina, 1 over n yung given. So, di ba pwede nating palitan doon is si n. So, magiging 1/2. Kunwari ay a to the 1/2 power, so equals the square root of a ang sagot. Okay. So, in this case naman, yung numerator and denominator natin, meron tayong value parehas. So, yung kanina, value lang natin is 1, hindi napapalitan. Ngayon, pwede natin palitan. So, nakadepende pala yan. So, in this case, so the exponent must be a fraction in lowest term.
So, para hindi tayo mahirapan, dapat yung fraction natin is naka-lowest term na. So, we raise the base to a power and take, may mali dyan. Tama pala. And take an nth root pala. Tama pala yun. So, the numerator tell us the power and the denominator tell us the root. So, a to the power of n over n is equals to the quantity of nth root of a times m. Tapos yung m natin, siya yung magiging exponent ng ating radicand na nasa loob. So, a to the m power. Okay? So, ganyan ang gagawin natin. Yung nasa denominator ng ating exponent sa fraction is siya yung magiging root or si n. Then, si m naman, siya naman yung magiging exponent ng ating radicand yung nasa loob ng radicals. So, a to the m power. Okay. Okay. So, all the properties of exponents that we learn for integer exponents also hold for rational exponent. So, lahat ng napag-aralan natin sa properties of exponent, um, ilalagay natin dito sa rational exponents. Okay? So, tumungo tayo sa example. Pero bago tayo tumungo dun sa example, so, isummarize lang natin yung kanina. So, rational exponents are another way to express principal and roots. So, general form for converting between a radical expression with a radical symbols and one with a rational exponent is a to the m to the m over n power is equals to the quantity of n root of a times the quantity of m raised to m pala equals n root of the square root of a to the n power. So, yun yung summarize kanina. So, sinabi naman dyan kanina, yan. Okay. So, writing rational exponent as radicals or writing radicals as rational exponent. So, vice versa. So, gagawin natin yan dito. Okay. So, in writing rational exponent, when we are given an expression with rational exponent, so write the expression as a radical. So, number one, so determine the power by looking at the numerator of the exponent. So, yun yung power natin nakadepende sa numerator. So, yung numerator yung magsasabi kung tawag dito, si power or si numerator, siya yung magsasabi kung ano yung magiging exponent ng ating So, sumingit, nalimutan ko tuloy yung dinidiscuss ko. So, ulitin natin. So, determine the power by looking at the numerator of the exponent. So, ang exponent natin, titingnan natin kung siya ay may denominator. Kapag ang ating numerator ay is a whole number, so, hindi na natin siya kailangan, ano tawag dito? Hindi natin siya pwedeng i-transfer as the square root of hindi natin siya pwedeng i-transfer as radicals. So, kailangan yung ating exponent ay fraction. So, kung siya ay fraction, kunwari, ang kanyang numerator is 1 over 2, yun. So, pwede natin siyang i-transform as radical. So, kaya 3 over 4, pwede din. So, yan. Next, so determine the root by looking at the denominator of the exponent. So, yung denominator naman yung magiging yung magiging root natin or the nth root ng ating radicals. Next, using the base as the radicand, raise the radicand to the power and use the root as the index. Okay, so yun lang din. So, yung ating numerator kanina, siya yung magiging power ng ating radicand. So, yung base natin kanina, kunwari, 4 to the raised to 1 over 2. So, ang ating exponent ng 4 ay 1. Then, si 4 to the first power, siya ang magiging radicand. Then, yung ating 2, siya yung magiging exponent or the root. Hindi pala siya exponent. Siya yung nth root or the index of our radicals.
So, magiging square root of 4. So, yun. So, yun yung pag-write ng rational exponent as radicals. Okay, next. In writing naman as radicals as rational exponent, so, i-reverse natin yung process ng pag-convert natin from rational exponent to radicals. So, same process natin. So, magbigay tayo ng example dun sa dalawang yan. Okay. So, mag-start tayo sa pagsulat or pag-write ng rational expression into radicals. So, anong gagawin natin? So, gagawin natin, titingnan natin kung ano ba yung ating exponent. So, exponent natin is a fraction. So, ibig sabihin, yung denominator niya, siya yung magiging index ng ating radical sign. Tapos yung 2, magiging exponent ng ating base or ni radical. So, okay, sulat natin. Okay, sulat, wag muna natin lalagay. Susulat muna natin si 343. Next, ano yung ating magiging root dito or index? So, index natin ay 3. Then, ang magiging exponent ng 343 ay okay. So, para hindi tayo mahirapan, lagyan muna natin siya ng parenthesis. Okay? So, pwede kasi yung mangyari ganyan. Para hindi tayo mahirapan sa pagsosolve. Okay. So, cube root of 343 squared. Okay? So, ano kaya yung cube root ng 343? So, palagay nyo. Okay. So, ano kayang factor niya? So, pwede natin gawin ay mag-try tayo ng tatlong number na possible dito. Si 3, ano kayang pwede? Try natin si 7. So, 7 times 7, 49. 49 times 7, 63. 7 times 4, 28 plus 6, 343. Okay. So, ibig sabihin, ang factor ng ating 343 ay 7 times 7 times 7. So, perfect cube root siya. Perfect cube siya. Tapos, squared. Para hindi tayo mahirapan kasi sobrang laki ng number. Squared pa natin yung 343. Baka tayo mahirapan sa pag-squared. So, ang ginawa ko, pinactor ko muna siya. Okay. So, pare-paras yung number na ginamit. So, anong cube root ng 7? Pangatlo. So, 7. So, 7 ang sagot. So, 7 squared ang sagot ay 43. So, ganoon din pa rin naman ang sagot dito. So, ang ginawa mo lang, 343 squared. Anong sagot? Kaso mahaba siya eh. 9, 12, 1,029. Medyo mahaba eh. 12, 17, carry 1, 13, 9, 12, 1,020. Tapos, so 9, 4, 6, carry 1, 7, 1, 1. Okay, 117, 649. So, medyo malaki yung number. So, kaya hindi na natin siya squared. Para hindi tayo mahirapan. So, ganun din naman yung process. Same, din naman siya. Same concept lang din naman siya. So, mas nadali lang tayo doon kaysa doon sa isa. Kasi mahaba yung isa eh. Pero kung may calculator kayo, madali. Kasi, itatype nyo lang yan. Tapos, makukuha nyo ng sagot. So, yan yung example.
Madali pa naman yung example natin or may mga paraan naman para masolve yan. Okay, so next tayo. Okay, so nagdagdag lang ako ng ng variable dun sa Okay, transfer natin siya as radicals. Okay? Pero katulad lang din ng kanina, sinimplify natin yung sagot natin. So kaya hindi nyo na nakita yung radicals natin. Okay? So anong gagawin natin? So, tawag dito, anong una natin gagawin? So, possible natin yung unang gawin is, i-convert naman na natin siya into radicals. So, magiging fourth root, tapos 24AB, tapos cube. Okay. So, parang wala naman na 8 times 6. Okay. So, medyo malit naman yung number. I-multiply na lang natin. Okay. So, gawin natin, i-multiply na lang natin sa 3. Para hindi tayo kahirapan. So, medyo malit pa naman yung number, kaya madali pa siyang isolve. Okay? So, magiging fourth root of 24. Oh, fourth root. Gawin na lang na, yan na. So, magiging a cube, b cube. Okay. Ay, meron pa pala dito. 3. Yan. So, 24 cube, a cube, b cube. So, automatic si a cube, b cube ay wala siyang fourth root kasi 3 yung pinakamataas. So, ito, ang titingnan natin, si 24. Okay. So, ano ba yung 24 raised to 3? Okay? Sulat natin. So, ano kaya ang sagot? Sa 24 cube. Ano kaya ang sagot? Okay, 13,824. Oh. Tapos, a cube, b cube. Okay. So, gagawin natin sa 13,824, hahanap tayo ng number na pwede natin pwede nating i-divide dyan. So, ano kayang possible? Okay. So, try natin sa 16. 13,824. Kasi diba, 2 times 4, wait lang, 8 times 4, 4 times 4, 16 times 4, 64. So, try natin sa 64 pala. Ay, hindi. 64 times 4 ulit. Kasi hanap tayo ng number na may fourth root. Kasi pwedeng 4 times 4 times 4 times 4. Then, meron tayo isa pa. 2 times 2 times 2 times 3. Okay, yun yung possible. Okay, tatry natin yan. So, 4 times 4 times 4 times 4. Ang sagot dyan ay 256. So, try natin i-divide yung 13,824 divided by 256. Okay, yun. Malapit na. Okay? So, yung pinakamalapit. Okay. 256 times 54. Okay. So, sa 256, meron na siyang fourth root. Si 54. Okay. 54 divided by 16. So, wala. 2, 4, 8, 16. Parang wala na. Okay, try natin ha. Ano nga yun? 54
Tapos, um, 54 raise, wait lang. I-raise natin siya sa exponent. Tapos, 24. So, wala. Wala nang square, wala nang fourth root si 54. Parang wala na. Okay, wala na akong maisip. So, ibig sabihin, ang fourth root ng, ito, sulat lang natin. Times 54, tapos a cubed b cubed. Kita ba? Kita ba yun? Kita? Hindi kita. Niyagip. So, yan. So, ayan na nyo lang. Imagine nyo na lang na tuwid dyan. May yan. Yan. Imagine nyo lang tuwid. Okay? Then, tuloy natin to. Tapos isundo natin. So, hindi kasi kasya sa baba. Kasya pa ba? Kasi pwede ko natin sinunod dito. So, ito ang fourth root ng 256 ay 4. Tapos, may matitira sa loob. So, fourth root of 54 a cubed. Yun. So, medyo komplikado nung given. Okay. So, sana naiintindihan niyo yung pag-write ng tawag dito, rational exponent into tawag dito, radicals. Okay. So, tumungo naman tayo sa pag-write ng radicals naman papuntang rational exponents. So, paano naman yun? Okay, ito to ha. Parang Z. So 4 over the square root, 7th root of a squared. So paano natin siya isusulat as rational exponent? So gagawin natin, yung may radicals, gagawin muna natin siyang may exponent. So to-transfer natin si 7th root of a squared into radical exponent. Radical exponent. Rational exponent. So paano yan? Okay, kopyahin lang natin si 4. Next, a. Tapos, si 7 magiging denominator ng exponent. Tapos, si 2 magiging numerator. So, 2 over 7. Okay? So, i-simplify muna natin to ha. Kailangan simplify version. So, dahil nasa baba yung ating may exponent, pwede natin siyang itaas. So, paano natin itataas? Suot mo natin si 4. Kapag nasa baba yung exponent, pag tinaas natin, magiging negative yung exponent. Okay? A yan ha, A. So, pag tinaas natin, magiging negative. Pero kapag ang nasa taas ay negative, pag binaba natin, magiging positive. So, baliktad naman. Kapag nasa baba yung exponent, pwede natin siya itaas. Magiging negative nga lang siya. Okay. Susulat natin. So, A raised to negative 2 over 7. So, nilipat na natin into rational exponent yung ating may radicals. Okay. Sana nagigets nyo yung ating topic ngayon. Okay. So, the square root of 147 k cube. So, gawin natin, itatransfer natin siya as, tawag dito, itatransfer natin siya as rational exponent. So, paano yan? So, ganito lang yan. So, sulat mo lang yung number, 147. So, dahil wala namang exponent dito, ang trick kasi exponent decay. So, hindi natin pwede siyang ihiwalay. Okay? So, magiging ganito yan. So, pag wala nakasulat, automatic ang root niyan ay, ang ating index ay 2. So, magiging, tawag dito, denominator siya na exponent, tapos may over. Kapag wala, automatic 1 yun. Okay, 147 raised to 1 half power. K, third power, times 1 half.
So 147 raised to the 1 half power k 3 times 1 half is 3 over. So masyado na pataas. So yun ang sagot. So ganyan lang kasimple yung pagka-convert. Okay? Okay. So based doon sa na-discuss natin, magsisimplify naman tayo ng rational exponent. So, kumbaga kanina, nagko-convert lang tayo. Ngayon, magsisimplify naman tayo ng rational exponent, yung madami. Or yun. So, try nating sagutan. Okay. So, example. So, 5 times 2x 3 over 4 power times 3x to the 1 over 5 power. So, gawin natin, para ma-simplify natin yan, so kailangan natin gawin is, multiply muna natin yung kanyang numerical coefficient. So, 5 times 2, 10 times 3, 30. Okay, next, kopyahin natin si x. So, dahil may exponent tayo, anong ginagawa sa exponent kapag magkaparehas ang variable? Pag minag-multiply, pagpa-plusin na. Pagka-plusin natin. So, magiging 3 over 4 plus 1 over 5. Okay, next. So, copy in 30, tapos x. Then, kukunin natin yung LCD ng ating exponent. So, LCD ng 4 at saka 5 is 20. So, yun yung magiging denominator niya. So, 20 divided by 4 is 5 times 3. 20 divided by 4 is 5 times 3 is 15. Okay, plus. Okay, adjust natin yung 20. Okay, 20 divided by 5, 4 times 1 is 4. So, magiging 30 x 19 over. Okay. So, yun ang sagot. 30x raised to 19 over 20 power. So, yung 19 over 20 power po ba, exponent din ni 30? No. Exponent lang siya ni x. Okay? So, mag-provide pa tayo ng isang example. Okay, last. So, the square root, the quantity of 16 over 9 raised to negative 1 half power. Okay. So, kung i-base natin siya dun sa mga napag-aralan natin, anong ginagawa natin kapag negative yung exponent? So, di ba, kunwari, ang ating exponent dito ay negative sa baba. Ang ginagawa natin, tinataas natin. Tapos, kapag yung may negative naman dito sa taas, yung exponent, binababa natin para maging positive. So, gagawin na naman natin dito, dahil nasa labas yung ating negative, kapag binaliktad natin, ibig sabihin, yung ating numerator and denominator, mababaliktad din. So, ganito yan. So, pag binaliktad ang sign, magiging 9 over 16 raised to 1 half. Okay. So, ano kaya possible na gawin natin? Pwede natin gawin dyan, i-transfer natin siya as radicals or radical expression. So, magiging the square root of 9 over 16. Okay. So, next. Okay. So, may square root kaya si 9 at saka si 16. So, pwede natin siya i-transfer as the square root of 9 over the square root of 16. Since si 9 at saka si 16 ay perfect square root. Kasi 3 times 3, 9. 4 times 4, 16. Okay. Ang sagot dyan ay, ang square root of 9 is 3. Then 16 is 4. So, ito na yung sagot. 3 over. So, dito na nagtatapos yung ating lesson about radicals and rational exponent. Para sa updated na content about sa online classes sa New Normal, just visit my YouTube account, ang Ginoong Mananala TV. See you on our next episode of online klase sa New Normal. Bye-bye!